নমস্কার বন্ধুরা, আমি লোকনাথ আর আপনারা দেখছেন টেকনিক্যাল লোকনাথ চ্যানেল। এটি আমার এই চ্যানেলের ফার্স্ট ভিডিও। আমরা আজকে বানাতে চলেছি মাত্র 200 টাকার মাধ্যমে আমরা কিভাবে একটি এমার্জেন্সি লাইট তৈরি করতে পারি এবং তার ব্যাকআপ 12 ঘন্টারও বেশি। চলুন শুরু করা যাক। সর্বপ্রথম আমরা একটি 6 ইঞ্চির পাইপ নিয়েছি। সেই পাইপটিকে স্যান্ড পেপার বা সিরিজ কাগজের মাধ্যমে আমরা ঘষে দুই মুখ সমান করে নিয়েছি এবং তার গায়ে কিছু কালো কালো দাগ ছিল, সেগুলো আমরা ঘষে সমান করে নিয়েছি। পিভিসি পাইপটির দৈর্ঘ্য 6 ইঞ্চি। এটি 4 ভোল্টের লাইট। এর মূল্য নিয়েছে 40 টাকা। এই লাইটটি 5 ইঞ্চি মাপের 3 পিস কাট করে নিয়েছি। এর সঙ্গে আমি 3.7 ভোল্টের 4 পিস ব্যাটারি নিয়েছি। প্রতিটার মূল্য 45 টাকা এবং এটি রিচার্জেবল। একটি 4x4 সুইচ কেজ নিয়েছি। এই সুইচ কেজের মধ্যে দুটো হোল আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই হোল দুটোর বিট আছে। এই বিট দুটোকে সমানভাবে কেটে নিতে হবে, না হলে ব্যাটারি বসানোর সময় ব্যাটারিগুলো সমানভাবে বসবে না। আপনারা দেখলেন আমি স্কেলের মাধ্যমে কীভাবে মিডল পয়েন্ট বার করে নিয়েছি এবং এর মাঝখানে একটি ছোট ফুটো করে নেব, সেখান থেকে আমার তারগুলো বাইরে আসবে। পিভিসি পাইপটি এই সুইচ কেসের ঢাকনার মিডিল বরাবর বসাতে হবে। তার জন্য আমি একটি স্কেলের মাধ্যমে মিডিল পয়েন্ট বার করে নিচ্ছি। এবার এইখানে ফেভিকুইক দিয়ে পাইপটিকে আটকে দেব। কাগজের উপর ডবল সাইড টেপ দিয়ে ব্যাটারিগুলোকে পরপর বসিয়ে নেব। প্রত্যেকটি ব্যাটারি প্যারালালি আমি জুড়ে নেব, একটার পজিটিভ অন্যটির পজিটিভের সঙ্গে এবং একটার নেগেটিভ অন্যটির নেগেটিভের সঙ্গে। আমি যেভাবে কানেকশন করছি আপনারা ঠিক সেইভাবেই করবেন, না হলে কিন্তু ব্যাটারি পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।
ব্যাটারিগুলো প্যারালালি কানেকশান করার পরে একটি লাইট দিয়ে আমি টেস্ট করে নিচ্ছি যে কানেকশানগুলো ঠিকঠাক হয়েছে কিনা। আপনারাও টেস্ট করে নেবেন, না হলে কিন্তু শর্ট সার্কিটের সমস্যা হতে পারে। এবার আমি ব্যাটারির সঙ্গে বিএমএস এর কানেকশানটি করব। ডবল সাইড টেপের সঙ্গে বিএমএসটি লাগিয়ে নিয়েছি এবং বিএমএস এর গায়ে বি প্লাস বি মাইনাস আছে, তার মানে ওইটা আপনার ব্যাটারি নেগেটিভ এবং ব্যাটারি পজিটিভ ওইখানে কানেকশান হবে। এই সুইচটি প্লাস্টিক কেসের সামনের দিকে সেট করে নেব। তার জন্য প্রথমে আমি স্কেলের সুইচের মাপটি নিয়ে নিচ্ছি এবং সেই মাপটি প্লাস্টিক কেসের সামনে দিয়ে সেখানে একটি হোল করে নিচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে সুইচটি বসিয়ে নিয়েছি। এরপরে আমরা টাইপ বি চার্জিং মডিউল এইটা আমি এখানে লাগিয়ে নেব। পিভিসি পাইপটিকে ডবল সাইড টেপ দিয়ে জড়িয়ে নেব এবং তারপরে এলইডি লাইটটি এখানে লাগিয়ে নেব। এরপর আমরা ওয়্যারের মাধ্যমে প্রত্যেকটি পাত্রের পজিটিভ এবং নেগেটিভ প্যারালালি কানেকশন করে নেব।
লাইটটির কানেকশান করার পরে একবার ব্যাটারিতে দিয়ে টেস্ট করে নেব কানেকশান ঠিকঠাক হয়েছে কিনা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার কানেকশান ঠিকঠাকই আছে। এরপরে চলে যাব পরের স্টেপে। চার্জিং সকেটটির সঙ্গে বিএমএসের কানেকশান করে নেব। আমি ঠিক যেমনভাবে করছি আপনারা ঠিক তেমনভাবেই করবেন। এরপর আমরা কানেকশান করব সুইচটির লাইটের পজিটিভ মানে সবুজ তারটি মাঝখান থেকে কেটে তার সঙ্গে সুইচের একটি প্রান্ত আরেকটি প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করব এবং অপর প্রান্তের সাথে ব্যাটারি বিএমএস এর কানেকশান যুক্ত করে দেব। এবং নেগেটিভ তারটি মানে হলুদ তারটি ব্যাটারি পজিটিভের সঙ্গে ডাইরেক্টলি কানেকশান করে দেব। আমাদের সমস্ত কানেকশান সম্পূর্ণ। এরপর আমি সুইচটি দিয়ে টেস্ট করে নেব। আপনারা দেখুন এই যে লাইটটি ঠিকঠাক চলছে। এটি চার্জ করার সময় লাল লাইট জ্বলবে এবং চার্জ ফুল হয়ে গেলে নীল লাইট জ্বলে উঠবে। এরপর আমরা উপরের এই ঢাকনাটা দিয়ে স্ক্রুড্রাইভারের মাধ্যমে আটকে দেব। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনার বন্ধু এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। নমস্কার, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।